I think, Christian, we can go into, let's have a look at the time. We're back on schedule. I think we can go into the question and answer section. If anyone has any questions, I'll do my best to answer them. Ja, wunderbar. Ihr If hört not, mich. Ich an mische. early coffee break. Auch schön. Ich mische mich kurz ein. Vielen Dank Ihnen an der Stelle für diese tolle Präsentation. Ich denke, da ist viel Spannendes dabei und ich sehe, die Beate hat sich eingeschaltet mit dem Video. Beate, hast du eine Frage an ihn? Bitte. Ich wollte gerne wissen, seit wann es das Material gibt und ob das jetzt zum Beispiel aus unserer Gruppe schon jemand benutzt hat. Also ich kannte bisher nur die eigenen BEL-Sachen und habe nur Kindergarten gemacht. Und das würde mich interessieren, wie das jetzt so für deutsche Schulkinder läuft. Barbara nickt. Es ist seit 2015, Ende 2015 auf dem Markt. Vorher hat Bell unsere Titel Footprints gehabt und natürlich, das ist dann die nächste, die neueste Version, nicht Version, aber es ist ein neues Buch mit dem gleichen Autoren. Also es ist wieder so, ich kaufe das Material und mache das dann in den Gruppen, die ich habe. Also das ist nicht irgendwie Franchise, sondern so wie BEL-Material auch. Okay. Darf ich was sagen? Natürlich. Jetzt? Ja, Barbara, bitte. Ja, ich wollte sagen, dass ich das benutze, weil ich Online-Unterricht angeboten habe von Anfang an. Und da musste ich von Footprints immer die Seiten fotokopieren, in Bildschirm übertragen. Das ist ziemlich mühsam. Und jetzt benutze ich diese Tiger Times. Nicht lange, vielleicht 3 Wochen oder so. Ich genieße sehr. Ich kenne das wirklich, dieses Video, Blätter, alles, Bilder, das machen wir gerne mit Kindern. Aber ich benutze das überwiegend im Online-Bereich. So, wenn wir wirklich am Computer alle sitzen. Und daher habe ich die Frage, wenn ich das jetzt, wie ist das Konzept? Braucht man einen Beamer, wenn man dann unterrichten möchte in einen Raum? Um diese Presentation Kit zu benutzen, ja, ein Beamer oder natürlich ein Smartboard, weil die Smartboard hat auch einen Rechner dabei. Und diese Desktop-App, wo die ganze Presentation Kit und Resource Center sich befinden, muss einfach auf diese Rechner gespeichert und dann könnte man das auf dem Smartboard. Aber die einfachste Lösung ist mit einem Beamer, ist natürlich. Und da frage ich mich, ich kenne nur Beamer so groß und große Räume und alles. Und jetzt habe ich in Amazon gesehen, es gibt so einen Beamer, den man mitnehmen kann, denn ich habe eine mobile kleine auch, genau. Ja, sind die gut? Ich habe keine Erfahrung damit. Ich habe eine kleine, aber alte, die ich geerbt habe von meiner Vorgängerin. Und ich finde es auch sehr gut. Es ist ein bisschen laut, aber die neuen sind auch sogar kleiner. Am besten, ja, ich kann nichts empfehlen, weil ich selber nur diese eine habe und kenne mich nicht in diesem Bereich aus. Aber ich glaube, für die normale Unterricht ein kleiner Standard-Beamer. Wenn ich mal kurz mich einmischen darf, also ich finde, gerade bei uns ist ja irgendwie die Stärke, dass wir kleine Gruppen haben und dass wir eben, ich sage jetzt mal nicht, vor allem im Unterricht nicht online machen. Also ich würde versuchen, im Unterricht nach wie vor viel hands-on, weil das ist ja unsere Stärke. Aber ich fand einfach die Möglichkeit, dass die Kinder zu Hause da noch sich das vertiefen können, das finde ich für unsere Nische im Markt sehr vorteilhaft. Aber ich meine, man muss natürlich schon sagen, Iain, das ist eigentlich für das große Klassenzimmer. Also die Presentation Kit war natürlich für Classroom Presentation. Genau. Das war für diese, wenn man eine Gruppe hat und man will eine sogenannte Heads-up-Lesson, also Collaboration mit der ganzen Gruppe. Ja. Und alle können dann wenn es ein Smartboard ist, zum Board kommen und da drauf tippen oder also um die Energie und Dynamik in der Klasse zu stärken. Aber da sprichst das war der Hauptgrund. Das ist halt 30 Kindern, ne? Und wir haben ja wirklich kleine Gruppen, von daher finde ich, also wir brauchen einiges. Man braucht diese Presentation Kit nicht,
das war nur für, wie gesagt, für größere Gruppen, aber ja, um ein Heads-up, diese Heads-up-Approach zu haben. Braucht man nicht, natürlich nicht. Ich habe noch Es eine hilft Frage. gerade mit dieser Online-Situation, dass man das dann Genau. teilen kann. Also das ist ein Positiv, das ist sehr flexibel in dem Sinn. Aber natürlich war der erste Gedanke ist immer Face-to-Face, Präsenzunterricht. Darf ich noch mal kurz zurückfragen? Also für die Gruppen, kleine Gruppen reicht, wenn ich das eine Material habe, und wenn ich es auf große Gruppen mache, dann eben das, was du auch gestellt hast, das Zusätzliche. Die bekommen alles, die Teacher bekommt alles mit dieser Code. Okay, aber verwenden für kleine Gruppen, habe ich das richtig verstanden? Sie können die Material benutzen, wie Sie wollen. Wir duzen uns, gell? Ich habe es vergessen. Egal. Du kannst es benutzen, wie du willst. Das ist alles da und zugänglich. Also ob man die Test Generator benutzt oder nicht, das ist jeder selbst überlassen. Ich wollte noch was fragen. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, diese Lizenz ist es nur für, wenn man einen Code aktiviert hat, ist es nur für bestimmte Zeit, oder? Genau. Was passiert danach? Muss ich das? This was designed to promote each student's autonomy and pleasuring learning English. It has online digital resources consisting of the following. So the songs and chants, culture videos, presentation cards. The students have access to the presentation cards as well. And then we have various tools, the vocabulary, storyteller, and grammar tools. So for the teachers, there is a presentation kit. The presentation kit itself is basically an interactive whiteboard software. You can download this. You can use it offline as well, so within the classroom. So you can have a very active heads-up lesson. Obviously, like we're doing today, we're sharing screens, and I'll show you the presentation kit afterwards. You could use it. Online as well. So the presentation kit has all of the interactive whiteboard functions or tools like the highlighter or a pen or a pointer. There's the old OHP tools where you can cover something up and move it around or only show a certain section. We'll have a look at that later on as well. And the beauty of this is that the audio is embedded, the video is embedded, and the answer key. So with having this, although the audio CDs, if you need them, can be purchased, you do have them already embedded in this presentation kit. So on top of that, again, the teacher has, like the student, the vocabulary tool, the storyteller tool, the grammar tool. There's a dialogue builder. There are cultural videos, songs, and chants. On top of that, we also have the resource center, and this gives you access, or your teachers access, to a progress journal, the flashcards. We've got flashcards there. There are story cards as well. So you have a digital version, or you can actually print it out as well. So you have the print version to take into the classroom. We have produced flashcards for you to purchase, but you have this yourself if you wish to create them yourself or use them digitally. And then we have classroom practice worksheets. Obviously, with mixed ability classes, if you have fast finishers, there is extra work for them to do. We have letters to parents that you can print out and use, as well as tests and assessments and end of year certificates. On top of that, there's also a test generator where you can produce your own progress tests, whether it's vocabulary, whether it's grammar. You can put the test together, and I'll show you this this digital component at the end of the presentation. And all of this comes with the teacher's book and the code inside the inside front cover. So that takes us to G, graded grammar, or grrr, as my colleagues back in the UK would say. So yes, in Tiger Time, children learn grammar step by step so that they're able to use it correctly and
most importantly, appropriately. The grammar lessons are motivating with craft activities, cutouts, and songs used for practice. This takes us on to E, engaging content. We've already introduced the main protagonist of this series. This is the lovable tiger. And he basically introduces the children to the world of English. The course is full of captivating stories that both teach language and also put the emphasis on teaching manners and values, such as helping family and friends, and of course, culture. That brings us to R, the resources. Just to recap what you have, there is the student's book with the access code to the Student Resource Center, as well as access to the ebook. There is also an activity book, a printed activity book that the students can use for consolidation purposes. And for the teachers, there's the teacher's book plus Student Resource Center and presentation kit. There are class audio CDs, although as I said before, it's embedded in the presentation kit. So whether you need that or not, that's up to you. We have the printed flashcards and of course a tiger puppet. I forgot to tell you about that. There's a tiger puppet as well. So that's basically Tiger Time in a nutshell. Now I'm going to show you, if I just stop my presentation and move on, I'm going to show you the digital components. Since 2014, we've standardized our digital offering at Macmillan across all of our portfolio. So everything from primary or pre-primary through to secondary, adult general, business English, ESP, academic English. We've standardized the digital offering. So each book has a code on the inside front cover that gives access to a resource center and to online practice. Basically, when we started doing this, there were three titles, three series that we started with. The first was a lower secondary book called Beyond, then an adult general course called Open Mind, and our business flagship course In Company. And each of them had their own product website where you had to go and register an account and activate your code. And this was fine because there was only three of them, but we produced quite a few titles for the various segments that we have in our portfolio. So after a number of years, our management board decided, okay, we shouldn't be producing product websites for each title. We should have one place where our teachers can go to get their hands on all of their resources. So no matter if they teach primary, an exam, or academic English, they go to one place, a one-stop shop, where they can activate their code, register and activate their codes, and where they'll find everything they need for all of their lessons. And this is now the website that we have. It's called macmillaneducationeverywhere.com. So when you do get a copy of Tiger Time teacher's book or the student's book, then you will come to this website. If you're new, you click on register and go through the various steps to register an account, and you activate your code. If you need help with this, you can see here, there are helpful video tutorials to help you get started. You can look at those. It's not very difficult. It's relatively easy to do. Once you've done that, you can log in. And this is what it then looks like. It's a book. This is your bookshelf. Obviously, you would only have a tile with the series that you've activated. So here you can see I've got various titles here, but this is the one we want to look at, Tiger Time. So I have level 1 of Tiger Time. I have access to the presentation kit, to the resource pack. I always click on view, and the test generator.
If I click on view, it will tell me that I can download this desktop app, and this is where I get access then to the presentation kit or the resource center. So as you can see, I've got it open here already down below, so I can show you it. So on the top right, we have the presentation kit. This is the interactive whiteboard material. And here on the bottom left, we have the resource pack with all of the extra resources like the flashcards, the progress tests, etc. We're going to first look at this Tiger Time presentation kit. You don't only get a presentation kit for the student's book, you also get a presentation kit for the activity book. If we go into the student's book, we'll go to Unit 1, Lesson 1. As you can see here, we have the Unit 1, Lesson 1 first page. On the left, we have all the interactive whiteboard tools. So you have the pointer, the pen if you wanted to write something here, the highlighter, there's an eraser. This is a feature I quite like. There's a stopwatch, yeah, that you can use if you're doing an activity. And as I mentioned before, the OHP tools. So if you wanted to cover something up, like we used to use with the overhead projector with a piece of paper, you can do this. You can also move it about as well. And the same goes for this one where you only want to show a certain image. You can move that around as well. The beauty of this is also that you can swap between the student's book and the activity book. So here I'm on the first page and the corresponding activity book page is here. And you can go back and forth. So you can do the activity book also during the lesson if you wish. If I go here and click on the arrow, it will take me to the next page, and you'll notice that we have some new icons here. This speaker icon, as we can see now, if I click on it, is the audio. Here I can play the audio directly. I can also show the audio script if I wanted to. I can hide it if that's what you want. And once you're finished, you just close it. The next one here is the video icon. You can play the video directly from the presentation kit. And once you're finished, click on the cross. And the light bulb